Nothisha abanethulela izifundo zika grade 12 zonke izinsuku kusukela ngoMsombuluko kuze kube yiSonto. Zithokozeleni lezi zifundo, nisithumelele imibuzo lapho nidinga khona usizo. Ngibingelele abafundi bakwa grade 12 kulonyaka ka2020. Ngiwu-Mr. SK Mazibuko ofundisa i-mathematics ePhendukani Full Service High School. Uhlelo ke engikulona nilwethulelwa ngelokothi ezinhle Ithala uGo Digital SA in partnership with Phendukani Full Service High School. Ngizonikeza lesson based ku mathematics and ngibheke ku mathematics nje ngizobheka upaper 1 isection engizoyibheka paper 1 patterns, sequence and series. Angiqale ke ngikhulume ngale chapter kancane. Le chapter inama marks esiwalindele kwi-exam ukuthi anga-estimateeleka plus or minus 25 marks. So ake ngimcebise kumfundo kwa grade 12 ukuthi iziphi izinto ezibalekile ukuthi abhekane nazo ayilungiselele ngazo mengabe ezobhekana nale chapter kwi-examination. Okay, okokuqala engizokusho kunama subtopics ke la okumele ukuthi ungene umfundo kwa grade 12 kwi-exam wakhave ungalenzi iphutha kuthiwa ukukhavanga lokhu. Quadratic number pattern kufana umfundi umazi understand bese siyabuya lapho sithi arithmetic pattern naye kumele umfunde umazi understand. Arithmetic ke singakhohlwa ukuthi we have arithmetic sequence and series ngoba kunomehluko between a sequence and a series. Siphinde futhi sibe no geometric. Geometric nakhona sino geometric sequence and series. Lezi zinto zinomahluko futhi zombili. Nakhona kufanele ukuthi umuntu ayikhave leyo section uhamba uzofika ku convergent uyobona kahle i-series mase kuthiwa it's converging uzokwazi ukuthi ucalculate lapho kusuke kufanele ucalculate. Ngizokuthatha ngubekeke kuzo zonke lezi zinto engikhuluma ngazo. Alright, manje ngiyaye ngithi kumfundi mezongena kwi-exam kuma number patterns into yokuqala kumele ayiqaphele kunama exam type questions ahleze khona kunezinto nje ezingajiki kwi-exam ohlezi uzoyifica. So ukuze ke ungenza ukuba nenkinga yaza ngicebise ukuthi izona ziphi lezo zinto lezo okumele ukuthi wenze sure ukuthi uyazazi before ungene kwi-examination. Okokuqala nje ke ngiqale ngani investigate a term. Uma ngithi ke investigate a term, that is number 1. Ngisuke ngisho ukuthi ke u-examiner uzokubuza umbuzo ozodinga ukuthi uthole a certain term. For example, engasho ukuthi write down the next two terms. Uma engasho futhi kanjalo akusile icala. Still usangasho ukuthi calculate a missing term. Mhlawumbe le term afuna ukuthi investigate ayenze ibe phakathi nendawo bese calculate a missing term. So nalapha akusilona icala kufanele ukwazi ukucalculate lokho. Uke aqhamuke nje mhlambe athi 2 bese athi ke i-term elandela u-x bese athi mhlambe elandelayo i-term yokugcina athi mhlambe u32 for example. Bese athi calculate the value of x, that's a missing term. If this pattern is an arithmetic, haphinde athi calculate the value of x if this pattern is what is a geometric. Izinto ezenzakalayo ke lezo yilokho engikhuluma ngakho. Sendlule lapho umfundi kumele akwazi ukucalculate a general formula, the general term. Ungalenzi iphutha, umcalculate oka quadratic pattern, umcalculate oka arithmetic sequence, uphinde umcalculate futhi oka geometric sequence ukuze usho ukuthi usucovered. U-examiner ke kunento ajwayele ukuyenza ke futhi avele athi calculate a bigger term. Akasho ukuthi yena a bigger term, but into ayena abe nokuyenza abeke term enkulu mhlambe let's say unama terms awu4 noma u3 onikezwe wona. Avele aqhamuke sethi calculate term number 100, term number 150. So leyo term leyo mawuzo yicalculator yini oyidingayo kahle kahle udinga i-general term bese uthatha mhlambe lo 50 noma lo 100 amshilo usubstitute ngaye esikhundleni sika n ukuze kuphume lokho athi calculate u-exam. So ukujwayeleke nalokho okulandelayo kokugcina okucommon nje esihlezi sikuthola ku number pattern ukathi ke which term noma at how many terms. Umeka kubuza lo mbuzo umfundi ngiya ngithi ekhanda akavele nje akuthathe lokho akufake ngokuthi lo mbuzo uthi how many mawuthi how many terms uthi nje solve for n. Kumele azi makuthiwa how many terms or which term uthi lo mbuzo solve for n. So umfundi kufana iposition ukuthi lapho se solve for n. Alright, ake ngiqalise ke ngene ngu-quadratic pattern. Iphepha lokuqala engizolibuka njengamanje u-DBE 2019. Uma ngithi ke DBE 2019 ileli phepha elibhalwa ngoJune kodwa lisuke liyi-final exam elibhalwe ngo-2019. Right, ake ngilithinteke lelo phepha lelo ngizothinta u-question 2 wakhona ngoba sekuyiyo lento engiyifunayo i-quadratic pattern. Ake ngifundeke ngizwe ukuthi kufundeka kanjani.
Kuthiwa ke the first 4 terms of the quadratic patterns are kwase kuthiwa 15, 29, 41, 51. Ake ngiphinde futhi. The first 4 terms of a quadratic patterns are kwase kuthiwa 15, 29, 41, 51. The first question is to write down the value of the 5th term. Sekwenzeka lento ade ngisho ukuthi investigate the next term. Sebefuna uthole lapho investigate term elandelayo ukuthi izoba ubani. Siyawazi kumdlalo grade 12 kufanele siudlale masifika ku quadratic pattern. Aso sonke isikhathi sewash ungakabuki ngisho umbuzo bhala lezi inamba uthi 15, ubhala u29, ubhala u41, ubhala u51 bese ke ngezansi kwakhona kuyasubtracta ke 29 minus 15 uzokhipha first difference. Ukulungisa first difference izoba nike first difference u14. Uphinde uthi 41 minus 29 answer uzoyithola ku12. Uphinde uthi 51 minus 41 answer uzoyithola u10. Bese siya kwi second difference. Ibhale nje na second difference uthi ke 10 minus 12 i-answer is negative 2. Phinde uthi 12 minus 14 answer is negative 2. Kushuthi second difference is what? Is negative 2. I-advice yami ke iyaye ithi kumfundi kusanje ngoba usenza nje kanjalo. Ngiyaye ngithi ke mina kwengibafundisayo vele lapha eduze ka 15 ngawa left hand side ubhala ukuthi a plus b plus c equals to 15. Ushiye nje kanjalo. Ngezansi kwi first difference la khona 14 ubhala ukuthi 3a plus b is equals to 14. Bese kuthi lapha khona negative 2 kwi second difference uvela ubhala ukuthi 2a is equals to negative 2. Ngiyaye ngibenzise kanjalo ke mina babafundi bethi be work out kodwa bese bekwenzile lokho ngoba kuyasiza mase sikalculate general formula noma general term. Right, asifune ke term elandelayo. Futhi kumele so extend lapha ezansi. Sizothi lapha ezansi. Sizawuthi ke 10 minus 2 i-answer soyithola ke lapho kuzoba nike kuzoba u8. Uma sesithola u8, what does that mean? Kusho ukuthi ke sekufanele sithi 51 plus what? Plus 8. Bese siyothola i-answer ke ukuthi the next term or the 5th term is what? Is 59. Ngelinye ilanga ku-exam akabhala ukuthi the 5th term futhi akabhala ukuthi the next term. Ukabeke nje u-x lapha ekugcineni. Naye lo x umelele the next term. Kusho ukuthi i-answer yakhona is 59. Right. Bese sibamba ke i-question elandelayo u1 mark ke lona. 2.1.2 uthi ke determine an expression for the nth term of the pattern in the form of tn equals to an squared plus bn plus c. Yini efunakala lapha? I-general formula, i-general term. Lokho kade ngikhuluma ngakho ukuthi umfundi kufanele ayilungiselele ngakho akwazi. Okay, mase sifuna i-general term okokuqala okumele kube sekhanda ukuthi i-general formula ithini? Ithi tn is equals to an squared plus bn plus what? Plus c. And u-a, u-b no c sidinga ukuba calculate sibafakele. So u-a simthola kanjani? Kululayo kumfundi menze lento ade ngikhuluma ngayo ukuthi abhale ukuthi 2a is equals to negative 2 ngoba lo mfundi usebhala nje ukuthi 2a is equals to negative 2 bese divide ngo 2 on both sides athola ukuthi a is negative 1 athole imaki lokuqala. Aphinde aqhubeke azothi 3a plus b is equals to 14 lokho engeke ngakusho. So 3 into a, u-a wethu bani njengamanje is negative 1. Afakeleke ofika nakho ke kufanele ukufake kuma brackets ukuze ube safe. Shuthi so sizoba no 3 into negative 1 plus b equals to 14. Bese uya multiply ngapha u3 no negative 1 sithole negative 3 simtranspose ngale kube u14 plus 3 bese sithola ukuthi b is equal to 17. Emva kwalapho ke bese siyofuna ke uc. Benge ngasho ke lapha eqaleni eduze ka 15 ngathi mawubhale nje wathi a plus b plus c equals to 15 sekulula ukuthola ukuthi uc uzoba ubani ngoba sizosebenzisa lokho sifakele a endaweni yakhe abe u-negative 1 bese sithini ke sithi plus 17 okuyena u-b wethu esimcalculateile samthola bese sithi plus c is equals to 15. Masiqeda lapho ke bese sitranspose ke u1 no 79 ngakwa right hand side. Shuthi sizoba no c manje that is equals to ubani ke u15 plus 1 minus what? Minus 17. Bese yaphuma ke answer. U-c wethu supposed to be negative 1. Ungakhohlwa ke mfundo wa grade 12 ukushaya i-conclusion. Ithini i-conclusion yethu? Usuthi ke manje ke therefore unemakelele lapho ke manje. Therefore tn is equals to negative n squared plus
17n minus 1. Sesiwuphenduleke umbuzo ngendlela obufunwa ngayo. Now 2.1.3 determine the value of T27. Yilokho engingakhuluma ngakho ke ku basic ukuthi umfundi kufanele angene kwazi ku exam. Calculating the bigger term. I-term okuthiwa si-calculate ke u-term number 27. So what does that mean? La kukhona khona n sekufanele substitute thina n ngobani ke manje ngo27. All right. So asenze kanjalo. T27 is equals to ofika nakho ke kuze ube safe kufanele ukufake ama brackets. Kushuthi T27 is equals to negative into 27 all squared plus 17 into 27 minus 1. Bese ushaya ke i-calculator yakho ke lapho. Bese uphuma nayo ke i-answer. I-answer ozoyithola ke lapho is negative 271. That is term number 27. Okay. 2.2. Asimhlaziye ke sizwe ukuthi uthini ke na njengamanje. Kuthiwa ke lapha na ke given a geometric sequence 36 negative 18 9. So kushiwo ke nje examiner la uvele wa specific wakutshela ukuthi this one is a geometric sequence. So given a geometric sequence 36 negative 18 9. Osekufanele sikwenze in the first question. I-advice yami ihlezi ithi kumfundi ke uma edila ne-geometric sequence akacabange lezi zinto lezo kokuqala. Njalo kufanele amazi u-A ukuthi ubani, amazi no-R ukuthi ubani. Kwesinye isikhathi ke le question indlela enokuvela ngayo inokuvela kungekho clear ukuthi u-A no-R ubani. Kungekho futhi lulu kumcalculate kodwa afuna uyu examiner kwesinye isikhathi athi calculate yena u-R, calculate yena nobani no-A. Mhlawumbe lapha azokunikeza khona ukuthi term number 5 is equals to banasho something, but kuyaye ngithi uma kayibiza ngegama term number 5 wena ibhale ngo-T5 equals to that number suke ishilo, kodwa emqondweni uyazi ukuthi u-T5 is AR raised by 4. So ama-terms kumele wazi ukuthi akhandeke kanjani la kwi-geometric sequence. Like term number 1 is equals to A, kubalulekile. Term number 2 is AR, term number 3 is AR squared. Leyo basic information siyidinga kakhulu into answer amanye ama-questions esingadibana nawo. Right, awuthi ngene ke entweni sizobona kahle. I-first question 2.2.1 determine the value of R, the common ratio. Bashilo what it's a common ratio. So ukuze sithole common ratio kufanele sithi term number 2 because bashilo ukuthi this is a geometric asak proof vele uthi R is equals to T2 over T1. So ubani u-T2 wethu is negative 18 over u-T1 wethu is what? Is 36. Kusho ukuthi lokho ke mawushaya calculator yakho izokuvezela ukuthi it's negative 1 over what? Over 2. Alright, siyaqhubeka ke siye kwi-question elandelayo. 2.2.2 it calculates n if Tn is equals to 9 over 4096. Ungibambe kahle ke futhi kuze sizozwana kahle. Awuthi ngiphinde ngisho lento abayishilo njengamanje. Ithi lento calculate n if Tn is equals to 9 all over 4096. Kushuthi u9 okwe-numerator over kwi-denominator sino 4096. Kwase kuba u3 marks. Kubekwa nje kwaqonda ke la uthi sifuna u-n vele. So if you calculate this n, first thing we need to work out the general term of this pattern. I-general term yakhona izoma kanjani? Tn is equals to a r raised by n minus 1. Isho njalo i-general formula yakhona. So u-a is the first term, shoot it's 36, bese sivula brackets, bese sifaka phakathi u-r kuma brackets. Kuma brackets kuzongena ubani ke u-negative 1 over 2, that is r, all raised by, bese sibeka ngaphandle u-n minus 1. Kusho ukuthi sekuphelele ke, that's the general term. But now fanele si-equate lokhu kwi-general term yethu. Ubani lo yangithi bathe Tn is equals to 9 over 4096. Sekumele sithini manje? Sithi thina kwa left hand side sino 36 into negative 1 over 2 all raised by n minus 1 equals to 9 over what? Over 4096. Uma sisenze njalo ke hayi ke sesizothini ke estepini esilandelayo. Sino 36 outside angithi sizofuna u-n njengamanje. So sino 36 okumele sidivide ngaye on both side. Uma udivide ngalo 36 kusho ukuthi kwa left hand side sizosala nobani into negative 1 over 2 all raised by n minus 1. Kwa right hand side soba no 1 over what? Over 16,000
384. 1 over 16384 injalo lento engiyishoyo. Alright, then since sibona-ke ngale kwa right hand side kuno negative 1 over 2, kusho ukuthi nathi la kwa left hand side, kwa left hand side sino negative 1 over 2, kwa right hand side fanele sikhande futhi negative 1 over 2 ama-base, so that must solve. Kodwa umfundo suke sefundeke ama-log, nga-introduce ama-log la kuyasolveka nangawo kuze kudilike i-unknown phezulu, but ngithi-ke yenza ama-base afane. Uma wenza i-base engakwa left hand side ibe u-negative 1 over 2, nengakwa right hand side ibe u-negative 1 over 2. So kwa left hand side vele sino negative 1 over 2 all raised by n minus 1. Okay, sekumele sekwa right hand side sekufanele si-check-e ukuthi u-negative 1 over 2 ingaba raised by bani ukuze sinikeze le number ethini ethi 1 over 16,384. Okay, kusimple-ke kodwa ukwenza lokho because i-calculator yakhe iyakwazi ukwenzela. Yabona uma uqala nje nge-denominator uthatha i-calculator yakho njengamanje uthi 16,384, right, bese upress equal sign lapho vele izobuyisa ku 16,384, bese upressa ushift kwi-calculator yakho if you are using uCasio, bese uqeda lapho une-button elibhalwe into engathi ngama-comma, ngenhla kwakhona kubhalwe u-fact kwase kubhalwa no-b ngoku-red wengiyiphethe i-calculator. So wathinta ushift wasuthinta lo button engathi nento njengama-comma ewu-3 nokufike bengathi ku-0 kuqala bese ba ama-comma kwawu-3, wapressa lapho isiyavela lento isithi u2 raised by what? By 14. So what does that mean? U2 raised by 14 ulingana nobani-ke no-16,384. Kusho mase ngifuna ukwenza u-negative 1 over 2 sekusimple-ke sengiyabona nami ukuthi okay fine, shuthi kuzoba u-negative 1 over 2 all raised by what? All raised by 14. So mase ngenzeleke kanjalo kusho ukuthi now ngizodropha ama-base because i-base engakwa left hand side nengakwa right hand side asiyafana, bese ngiqhubeka nama-exponent. Mase ngiwadrophile ama-base ngiqhubeka nama-exponent, shuthi sengizoba nobani manje? Sengizoba no-n minus 1 equals to 14. Ngitranspose-ke u-1 aye ngale kwa right hand side bese ngiba no-n is equals to 15. Sengimtholileke lo n ebefuneka u-3 marks senguthathile. Sendlule lapho sithatha i-question elandelayo. Calculate sum to infinity. Iqondile nje. Ibhalu S yayisibhala notation ka infinity. Calculate sum to infinity, that is 2.2.3. Right, kwi sum to infinity vele into nje simple, i-formula okokuqala ebalekile esiyithatha kwi formula sheet. S to infinity is equals to a all over 1 minus r. Sengiyasubstitute-ke manje. Sesizoba no a, that is the first term, 36 bese sibuya siya kwi denominator ezothini 1 minus into ofika nakho kufanele uhlezi ukufaka ama bracket ukuze uba safe, into what? Into negative 1 over 2. Then ma upress i-calculator yakho lapho i-answer uzoyithola is 24. Sengendlule lapho 2.2.4. I-question le ebithanda ungathi ijulile kodwa ke ayikho into engenzeki, iyenzeka nje ayihluphi futhi. Ake siyibone ukuthi ithini yona. Ithi calculate the value of, kwase kuthiwa kwe-numerator kune-denominator ne-numerator la. So kwe-numerator kukhona u-T1 plus T3 plus T5 plus T7 plus kwase kuthiwa qaqaqa kusho ukuthi kusaqhubeka kwase kuthi plus kwase kubhala u-T 499. Kwase kuthi all over ku-denominator kwase kuthiwa ubani-ke manje u-T2 plus T4 plus T6 plus T8 plus kwathiwa qaqa kwashiya ispace kwase kuthiwa plus u-T500, ukusho ukuthi kuyogcina le ku-term number 500. Asiqale kabusha-ke sekwi-numerator sithathe T1 plus T3 plus T5 plus T7 plus ishiya ispace bese izothi plus T499. I-denominator ithe T2 plus T4 plus T6 plus T8 plus ishiya ispace bizothi plus T500 osekugcineni. Alright, mayisenjena-ke bayibeza ngamagama, akekho wazi ukuthi term number 1 ubani. So ngithembe nama bebiza amagama u-examiner engekho specific ukuthi ubani leyo term, wena usuke esho ukuthi ngaleso sikhathi nawe ibize ngegama ngendlela ofundiswe ngayo in terms of A and R. So la khona T1 ake sibhale i-numerator yethu siyibhale kabusha. Ifana nokuthi thini? Ithi A plus i-series le A plus uma sesithi sino T3, u-T3 is AR raised by 2. Angithi sikwi geometric la. Lembuzo sukela kwi geometric. So it's AR raised by what? By 2. Plus u-T5 it's AR raised by 4 plus u-T7 is AR raised by what? By 6. Plus, bese sishiya lezi base sithi plus u-T499 should it's AR raised by 499.
98. Okay, so njengamanje kusho ukuthi kwi-numerator yami into enginayo ngino a plus ar squared plus ar raised by 4 plus ar raised by 6 plus bese ngishiya ispace bese ngithi plus ar raised by 498. Bese siyabuya sekudenominator. I-denominator ethi thini? T2, term number 2. It's ar plus T4 is ar cubed, T6 is ar raised by 5, T8 is ar raised by 7, plus bese ngishiya space ngiyothi plus the last term T500 kusho kuzoba ar raised by 499. Ayike sengikwenzile ke lokho sengiyabhala kwi-denominator kusho ukuthi kwi-denominator ngino ar plus ar cubed plus ar raised by 5 plus ar raised by what? By 7. Bese sithi plus shi space siyothi ekugcineni sino ar raised by 499. Now kunezinto engizibona ngathi zingafana kwi-numerator ne-denominator. Let us take out a common factor of r kwi-denominator. Skip r as a common factor. Kwi-numerator so sithe sisele nobani estep nesilandelayo sesithi equals to sisibhala a plus ar squared plus ar raised by 4 plus ar raised by 6 plus siqhubeke sithi ekugcineni sino ar raised by 498. But kwi-denominator zoba nobani manje? Ma ngithatha out common factor of r soba no a plus ar squared plus ar raised by 4 plus kuthi qaqaqa kube izinamba eziningi ekugcineni ngizoba no ar raised by 498. So mase kunjalo yonke lento kwi-numerator iyafana nalese kwi-denominator njengamanje. Kusho ukuthi lokho kwi-numerator can divide lokho kwi-denominator. Singasho ukuthi kuyakhanselana ngoba sogcina siba nomqondo ukuthi kusala u0 kanti if sithi kuyadivide kusho ukuthi kuzosala u1. Kwi-numerator kusela u1. Kwi-denominator konke lokho kukade kungo-ar bani kwi-numerator sekudividene nalokho kungo-ar okungezansi ngoba kuyafana exactly. Bese kusala u1 over r estep nesilandelayo. Kanti ngiyamkhumbulo r simcalculateile in a first question. U-r wethu simcalculate waba u-negative 1 over 2. Sesisubstitute ngaye ke manje shuthi sino 1 all over what? All over negative 1 over 2. Mawushaya calculate i-answer yakho ke lapho kuzophuma nike u-negative 2. Kushuthi that is the answer. Ile value ke bebeyifuna leyo. Better say calculate. All right. Moving on to the next question. That is question 3. U-question 3 ke ufundeka kanje nake. Waloleli iphepha leli ngithe ngidila no June 2019 we-DBE. Lo osuku yi-final exam. Obhalwa abasuke be-supplementa noma basuke be-modularize. Liyi-final exam leli phepha. Okay, question 3. U-question 3 umi kanje nani. Uthi ke the first 3 terms of an arithmetic sequence are 2p plus 3, p plus 6, and p minus 2. Angiyiphinde lento ngiyifunda. The first 3 terms of an arithmetic sequence are 2p plus 3, p plus 6, and p minus 2. Show that p is equals to 11. That's the first question, 3.1.1. Show that p is equals to 11. Mawuthi ayibheka lento ibuyele emva kulokho engutshele khona ukuthi i-question okumele ungayishiyi uma umfundi uyilungiselela i-exam lezothi investigator term. Sebefuna si-investigate term ke mase kunjena. Asicalculate ke leya term ukuthi kuzoba njani. So sekumele ngithini lapho ngithi term number 3 minus term number 2 is equals to term number 2 minus term number 3. Izophuma lento engiyifunayo. Shuthi ngenye indlela ake ngithi ke p plus 6 that is term number 2 minus term number 1 ungakhohlwa ke. Ukusubtracta ufana ukufaka ama brackets ufika nakho ufana ukufaka ama brackets. Shuthi nginozoba no p plus 6 minus into 2p plus 3 equals to p minus 2 minus into p plus 6. Emva kwalapho ke sekufanele ngimultiply ngo-negative throughout. Ngeke ngayisho ke le nto ngathi uma kuno negative outside the bracket means okungaphakathi kusuke kuzoshintsha ama brackets. Kushuthi kwa left hand side ngizoba no p plus 6 minus 2p minus 3 equals to kwa right hand side ngizoba no p minus 2 minus p minus 6. Bese ngi-add kama like terms. Kwa left hand side ngizoba nento emi kanjani ke. Ngizogcina ke nginento ekanjena kwa left hand side ngizogcina ngino negative p plus 3 equals to bese ngiya kwa right hand side equals to what? Negative 8. Bese ke emva kwalapho ngitranspose u3 ngimsanga kwa right hand side ngibe nobani ke no negative p equals to negative 8 minus 3 that is equals to negative 11. Bese sidivide ngo negative on both side
sithola ukuthi p is equals to 11 ukuveze konke ke lawo ama steps because we are proving ungeqi lapho ama steps. All right, sibambe question number 2. Calculate 2.1.3. Calculate the smallest value of n for which Tn is less than negative 55. Calculate the smallest value of n for which Tn is less than negative 55. Iqondileke le nje ukuthi Tn is a general formula. Kushuthi our first step to the solution is to work out general formula wakule pattern. Khumbula, this is an arithmetic pattern. Nakhona njalo arithmetic pattern into engeke ngisho sometimes umfundo kumele bese khanda lakhe eqala engakaqala ukuphendula imibuzo. Fana khumbula ukuthi akhande kanjani ama terms. Term number 1 is a, term number 2 is a plus d, term number 3 is a plus 2d, kanjalo term number 4 it's a plus 3d. Akhumbule lezi zinto lezo kuyasiza kwesinye isikhathi ngoba kwelinye ilanga examiner uvele angawaletha aqonde lama terms awabize ngamagama nawe kufanele uwabize ngamagama. Ake ngithinteke la ngikhona njengamanje. Tn is equal to a plus into n minus 1d. That's a general term coming from the formula sheet. Mangiqeda lapho ngifakela a. Ungasebenzike la ungayazi ivalue ka a. Ungasebenzike la ungayazi ivalue ka d. Kuze kusebenze kufanele sazi ivalue ka a, kufanele sazi ivalue ka d. So ivalue ka a is the first term, that is 25. Ivalue ka d is the common difference, that is negative 8. Sesiyafakela ke. Sitheke sino Tn equals to a plus into n minus 1d. A weight is 25 plus into n minus 1. D weight sivula ama bracket sifaka negative 8. Bese siya multiply first term with negative 8 lapha soba no negative 8n. Siphinde simultiply negative 1 no negative 8 sithi plus 8 kanti sino plus 25. Bese ke I general term yethu siphuma kanjani? Sekuba negative 8n plus 33. That is Tn. Sesiyokwenza lento abayishilo ukuthi Tn must be less than negative 55. Uma senza Tn eba less than negative 55, should sesothini? Negative 8n plus 33 is less than 55. Then sesolve n ke mase kunjalo. Sesoba nobani ke manje? Soba no negative 8n plus 33 is less than negative 55. Bese transpose 33 simsangwa right. Sibe no negative 8n is less than negative 55, sithi lapho sino negative 55 minus what? Minus 33 lo esimtransposile kuzosinikeza negative 88. Bese si divide ngo negative 8 on both sides. Khumbuleke makune inequality ukuthi if we divided by negative, inequality sign changes. Sesoba no negative 8 is divided on both sides, sibe no n is now greater than 11. So if we are saying n is greater than 11, kusho ukuthi le term esiyifunayo ngoba equation ibethe calculate the smallest value of n for which Tn is less than negative 55. Kusho ukuthi that term sesibonile ukuthi can never be 11, is not equal to 11, but that n must be greater than 11. If term yokuqala greater than 11 na is term number 12. Kusho ukuthi therefore term 12 will be the first term that will have what a number that is smaller than what negative 55. Isiphumile ke solution yethu kanjani. Right, a last question. U3.2 ufundeka kanjena ku 3.2. Lesi sibalo kusijwayeleke mfundo wa grade 12 ukuthi usenze before ungene kwi examination esizoba ne sigma notation. Uyijwayele kwi interpreter, kwesinye isikhathi ujwayele ukuthi ubhale something in the sigma notation ngoba ukunikeza series bese kuthiwa write this series in a sigma notation, noma unikwe sigma notation la kufanele khona uinterprete ngokuyibhala as isum, because sigma means sum. Sesikhuluma nge-series manje. Series is sum of the terms in a sequence. Makuse i-sequence kusuke kusengama terms nje njengoba esiwasho njengalapha esike sawasho ekuqaleni siye sathi angobani awalana nje arithmetic la sikhona sikhuluma ngo25 ngoba uphise siyamazo 11 25 17 u9. Those are sequence. Kodwa mase sithi 25 plus 17 plus 9 sesikhuluma nge-series. A sum of the terms in a sequence is called a series. So ithini ke la 3.2, given that a sigma notation kune sigma notation ke ngathi u-e notation yakhona phezulu kuyona sigma notation ubekiwe u6 and then lapha ezansi ku sigma notation kubhalwe u-k equals to 1. Kwase la ukuhlala khona i-general term la phakathi ngizothi nje swing size sigma notation kubhalwe ukuthi into x minus 3k equals to
kwase kuthiwa it's a sigma notation again phezulu kwabhaliwe 9 ezansi kwathiwa k is equals to 1 kwase kuthi la isini sayo la kubekwa khona i-general formula noma i-general term kwathiwa into x minus 3k kwase kuthiwa prove that usum to sigma notation again where k equals to 1 ezansi and ending term phezulu is 15 bese kuthi la isini sakhona kubhalwe x minus 3k is equals to 0 kwase kubeke u5 marks. Ake sifunde kahle ke lesi sibalo mathematical sengeke ngasisho nje ngasibeka ngesizulu ngizama into enzima ngayenza ibalula kodwa agcina yenza ke ithi ke lento given that a sigma notation with a general formula of x minus 3k where k equals to 1 is the starting and 6 is the ending kusho ukuthi ke i-general term x minus 3k u-start wethu siyoqala ngo-k lingana no-1 but siyogcina ngo-k eselingana nobani no-6 equals to a sigma notation with a general term of x minus 3k where k equals to 1 is the starting and 9 is the ending. Again lokhu kusho ukuthi general term x minus 3k kodwa u-k equals to 1 yini sizoqala ngayo yena ngaphansi then lapha phezulu kwe-sigma notation kuno-9 kuthiwa siprove la prove that a sigma notation with a general term x minus 3k where k equals to 1 is the starting and 15 is the ending is equals to 0. Kushuthi lokho kuyogcina kulingana no-0 ngenye indlela sum of 15 terms of this pattern ayogcina lingana nobani no-0. Okay, ake senze njalo-ke sihlale phe kombuzo-ke manje siphenduleke. Right, we said sidila nobani-ke manje no 3.2. Into yokuqala la kumele yenzeke kumele sicalculate angithi la khona okufuna sicalculate usum of the first 6 terms siwalinganise no sum of the first 9 terms. Uma sike senze njalo ke sizokwazi ukucalculate ivalue kabani-ke manje ivalue ka-x ukuthi izoba noba into yokuqala la izokwenza sikwazi ukusebenza ukuthi sithole kuqala ivalue ka-x. Okay, ake singene ke entweni. Sum of 6 terms is equal to n over 2 khona ke formula mawazi last term yakho kushuthi it's n over 2 into a plus l versus vale bracket equals kusho ukuthini ke lokho n wethu how many terms azoba khona lapha azoba u6 shuthi equals to 6 over 2 into the first term says izoba x minus 3 that is our first term x minus 3 because we know ukuthi soqala ngo-k u-k lingana nobani ngaleso sikhathi u-k uzobe lingana no-1 leso besiqale khona kanti i-general term bithi x minus 3k kushuthi u-k mayilingana no-1 sino x minus 3 that's the first term. U-last term wethu-ke siyamazi naye ngoba u-k siyogcina lingana no-6 kushuthi siyamazi u-last term ngivumeleke ngithi sino-6 over 2 into sivula i-square bracket phakathi kwi-square bracket bese sifaka i-circle bracket sifaka u-x minus 3 okuyi-first term plus i-last term yethu izobani u-x minus 18 uqhamuka lo x minus 18 angithi for a last term u-k siyamazi fana lingana no-6 shuthi senze u-k walingana no-6 kwi-general term ebikade u-x minus 3 shuthi sino x minus 3 into 6 kwase kuphuma u-x minus 18 uma ukusimplifya ke lokhu multiply uthole product yakhona uphuma no-6x minus 63. Alright, shuthi kahle kahle u-left hand side lo sum of 6 terms uyalingana no-6x minus 63. U-right hand side that is S9 sum of 9 terms uthini yena so sebenzisa iformula efanayo futhi ngoba siyazi last term sum formula yakhona ingabhaleka ithi u-n over 2 into a plus l u-a ke siyamazi u-k wethu somenza bu-1 uyafana nasekuqaleni kushuthi soba nobani manje soba no-equals to 9 over 2 ama-terms ethu asewu-9 9 over 2 into x minus 3 plus into x minus 27 ekugcineni ke last term siyazi ukuthi k uzobe lingana no-9 shuthi masithi ke 9 times ubanika ngithi besino x minus 3k shuthi sesoba no x minus 3 into 9 bese sithola ubanike x minus 27. So makunjalo ke multiply lapho simplify leyo nto sothola u9x minus 135 kusho ukuthi ke u-right hand side wethu uyalingana nobani njengamanje no-9x minus 135 sekufanele si-equate ke because kuthiwa si-equate to sum of 6 terms no sum of 9 terms uma sisi-equate lapho sesizoba nobani
So bano 6x minus 63 is equal to 9x minus 135. Bese sithole answer si transpose of x sibasa kwa left, I number sisa kwa right hand side. Sizoba no 6x minus 9x oku negative 3x. Bese ngakwa right hand side no negative 135. Bese sithini minus what? Minus plus 63. Ngoba so bese transpose lapho sothi plus 63 ngoba bekade ku negative 63. Bese sithola ubani lapho u-negative 72. Bese sidivide ngo-negative 3 on both sides. Sithola u-x wethu ukuthi ulingana nobani-ke manje no-24. Bese sicalculate-ke u-sum of 15 terms. Sicalculate-ani ku-sum of 15 terms? Uzolingana no-0 ngoba into ekuthiwa siyiprove ukuthi u-sum of 15 terms uyalingana nobani no-0. Okay, ake siye khona-ke. S15 is now equals to n over 2 into a plus l. A plus the last term, because there has the last term, so it's gonna 15. Basically, that is equals to, in the next step, 15 over 2, because n is 15. A weight is x minus 3, siyamfakela. Basically, plus into x minus 45, because the final no x eubano x to x minus 3 times 15. So 3 times 15 is giving us what we call 45. That's why we are saying x minus 45 is our last term. But we know the value of x. Okay. Equals to 15 over 2 into ma multiply lokhu ukhipha okungaphakathi kuma brackets kahle uzoba no x plus x uzoba 2x ube no negative 3 minus 45 kube negative 48. Kusho ukuthi no 15 over 2 into what? Into 2x minus 48. But 2x siyamazi. Sesiyafakela ke. No 15 over 2 step nesilandelayo equals to 15 over 2 into 2 bese sivula ubani ke manje esikhundleni sika x sivula ibracket sifaka u24 ngoba simcalculated sithi minus 48 mawushaya calculator lapho answer ephumayo step nesilandelayo is 0 sesiyasho ukuthi therefore left hand side is equal to right hand side leso sibalo ke saso 5 marks. So if sesenze njalo ke sesuthathile ke manje u5 marks. All right, ake nguthintiseke ezinye nje ezimbalwa engizazi ukuthi mhlawumbe mawungadibana nazo kwi-exam zingathuka sizikulimaza. Ake ngibambe nje lapha na khona sike savela ku Free State u-preparatory Free State wango 2020. Ngiyazi ukuthi umfundi singamnikeza inkinga lesesibalo mayidibana naso ku-exam. Kodwa ake ngingene kusona ngizwe ukuthi besithini. U-question 2 wakhona. Yini ebesinikeze u-question 2 wakhona? Beku-quadratic pattern lo 1. Ubefunani u-quadratic pattern wakhona? Ake simhlaziye ke simbone ukuthi ubefunani. Ubethi ke given the quadratic number pattern 1 x 1 negative 2 y. Ake ngiwabize kahle futhi lama terms. Iterm yokuqala equadratic pattern esinikeziwe u1, esibili ingu x, esithathu ingu 1, number 4 negative 2, number 5 ingu y. Bese bethi ke qaqaqa ukusho ukuthi kusaqhubeka that pattern continues. Bese bethi the last term bese bethi it's negative 3 2 should it's negative 322. That is the last term. Right, awuthi ngene ke embuzo nokuqala 2.1.1 a quadratic pattern. First question la ibithi solve for x. Advice yami ke ngengayisho ke ekuqaleni uma ngi-advise umfundi hlezi ngimtshente yodwa mawufika kwe-exam yenza i-first difference wenza i-second difference noma ngaba kabuzo masebe usubunde ithi quadratic pattern vele ine first difference futhi vele ine second difference. Ngesenze ke first difference izothini first difference now term number 2 minus term number 1 uzosinika first difference kushuthi that will be x minus 1 ama unlike terms la kushuthi kuzosala first difference x minus 1. Siphinde sithi term number 3 minus term number 2 kuzoba 1 minus x lo asale imi kanjalo. Siphinde sibe no negative 2 minus 1 uma sithi negative 2 minus 1 kuzoba negative 3 lapho first difference yakhona. Siphinde sibe no y minus into negative 2 bese kusinikeza y plus 2 say first difference. Phinde ukhande second difference kungabuziwe usenzele nje ungakabungi ngisho umbuzo oqala. Okay, second difference soba no term number 2 minus term number 1 we first difference. So ubani ku term number 2 we first difference 1 minus x bese sithi minus into x minus 1 ofika nakho ukufaka ama brackets ukuze ube safe. Uma sengenze njalo that minus outside the bracket means okungaphakathi kuma brackets kuzoshintsha ama signs. So into ezokwenzeka lapho ngizoba no 1 minus x plus 1
izonginikeza inike leyo nto, izonginikeza u-negative 2x plus 2. Alright, kusho ukuthi-ke i-second difference yami yokuqala kuzoba u-negative 2x plus 2. Bese ngiyabuya lapho futhi. Thatha ithemu elandelayo u-minus enye. Iwubani-ke leyo term leyo esengikuyona njengamanje? Sekufanele ngithathe u-negative 3 minus term number 2 we-first difference, oku-1 minus x. Shuthi negative 3 minus into 1 minus x. Okuzokwenza ukuthi ngibe nobani-ke lokho? Ngibe no-negative 3 minus 1 plus x. Bese ngithola ubani-ke lapho? Ngizothola u-x minus 4. Shuthi i-difference yami esibili, x minus 4. Eyokugcina i-difference, fanele ngiyothatha i-term enginayo engu-y plus 2, ngithi kuyona minus into negative 3. Bese ngiba nobani-ke lapho? Y plus 2, bese kuba plus 3. Bese ngithola ukuthi y plus 5 is another difference, second difference. Okumele sikukhumbuleke is the fact of a quadratic pattern. Ithini effect of a quadratic pattern? Ithi onke lama terms, onke lama differences siwatholayo siwabiza ngama second difference ayefana, because that one is a quadratic pattern. Shuthi-ke nginayo right yokuthatha loya negative 2x plus 2 ngimlinganise no x minus 4. Ngoba vele it's a second difference and the difference yakhona is the same if kuyi-quadratic pattern. So bese ngisolve x-ke lapho. Sengizoba no negative 2x plus 2 equals to x minus 4. Bese ngisolve x. Uma ngisolve x lapho, ngitranspose x ngemsaka kwa left hand side, ngizoba nobani-ke no negative 3x equals to negative 6 kwa right hand side. Ngidivide ngo negative 3 on both sides, ngithola ukuthi x is equals to 2. Uma sengitholeke lapho bese ngiphinde ngiyothatha enye combination ezofaka u-y, because bafuna ngithole no-y. Ithini leyo combination yami? Kwi-second difference khona i-second difference engiyithole yaba u-x minus 4, kwakhona second difference engiyithole yaba u-y plus 5. Shuthi ngizothi x minus 4 is equals to y plus 5. Uma kunjalo x ngiyamazi is 2. Shuthi sengizothi 2 minus 4 equals to y plus 5. U-2 minus 4 is negative 2. Bese-ke ngitranspose u-5. Bese ngiba no negative 2 minus what? Minus 5 equals to y. Therefore, y is equals to minus 7. Alright, sengiphumileke le question le. Seyiphumile lento ebengasinikeza inkinga lapho. Sengiyivezile ukuthi mangabe unenkinga ye-unknown, si-investigate eqala i-term, kodwa iphakathi nendawo kwi-quadratic, kumele usebenzise effect. Ithini effect ye-quadratic? Ithi a quadratic is having what we call a second common difference. Kusho ukuthi second difference na kanjani kumele ibe common? Kumele yes. So kufane must be the same, must be equal. That's why ngi-equator lezi zinto engiyithole as a second difference ngase ngasolve. Alright, sengedluleke lapha. Bese ngithi-ke 2.1.2 ake ngifunde lapho. Calculate the number of terms in this pattern. Uma sekusho njalo calculate the number of terms. Lo mbuzo uyafana nothi how many terms. Uma uke washo njalo i-question ngiye ngayisho ekuqaleni ngathi isuke ithi solve for n. Fanele sithole ivalue ka n ukuthi izoba ubani. Okay, uma ngabe ngizosolve ivalue ka n, into yokuqala phela kumele ngiyithole, kufanele ngiqale ngithole i-general term. Noma ingabuziwe but ngidinga yona ngoba kufanele ngi-equate lokho engunikeziwe kwi-general term. Okay, khumbula ukuthi i-last term ngiyayazi. Iwubani? Negative 322. Kushuthi kufanele ngicalculate i-general term. Emva kwe-general term bese ngi-equate to negative 322. Izophuma-ke lento engiyifunayo bese ngisolve n-ke lapho. Sengizobona ukuthi how many terms are there. Alright. Kushuthi-ke i-general formula asiqaleke manje ulungise i-term yakho. I-first term sengiyamazi u-x. Sengimcalculateile no-y. Kushuthi i-first term sizoba u-1, second term u-2, third term u-1. I-fourth term is negative 2, then the fifth term is negative 7. Uma ufakela u-x no-y endaweni yakho. First difference isimi kanjani manje? Sekuzoba u-2 minus 1, that is 1. Phinde ngibe no-1 minus 2, that is negative 1. Ngiphinde ngibe no-negative 2 minus 1, ngibe no-negative 3. Ngiphinde ngibe no-negative 7 minus into negative 2, bese ngithola u-negative 5. That's the first difference. Second difference, sengizoba no-negative 1 minus negative 1, bese kuphuma negative 2. Phinde ngibe no-negative 3 minus into negative 1, kuphuma negative 2. Ngibe no-negative 5 minus into negative 3, kuphuma no-negative 2. Uyayibona-ke nayo i-second difference ukuthi it's negative 2 iyefana. So asicalculate-ke. Value of a to a is equal to negative 2. Then divide ngo-2 on both sides. Sithole ukuthi a is equal to negative 1. Then value of b is sizothinike
3a plus b is equals to 1 bese ngiyafakela ku a endaweni yakhe kusho ukuthi ngizoba no 3 into negative 1 plus b equals to 1 bese bawubanike lapho it's negative 3 plus b equals to 1 transpose u3 ayingale kube u b is equals to 1 plus 3 that is equals to 4 bese ngiyabuya lapho ngizothi a plus b plus c is equals to the first term yami u1 so u a1 is negative 1 plus 4 plus c is equals to 1 so negative 1 plus 4 is 3 bese ngiyamtranspose ngakwa right bese ngiyoba no 1 minus 3 ngakwa right hand side ngakwa left hand side ngisele no c then c is now equals to negative 2 usephumule sesingasho ke sithi therefore the general term is what is negative n squared plus 4n minus 2 bese sim equator ke to negative 322 bese solve n ke uma sengenze njalo kusho ukuthi ngizothini ke manje ngino negative n squared plus 4n minus 2 plus 322 equals to 0 bese emva kwalapho ke edama like terms laphana ku negative 2 plus 322 bese kuphuma u 320 bese ngidivide ngo negative throughout ukuze ngizothola ama factors kodwa ngoba le number ithe kuba nkulu uma ngabe calculator yakhe ingekho advance ingakwazi ukukhiphela ama factors nama answers vele ushone kwi quadratic formula ungayibambezeli kuze kuzoshesha okay but ke ama factors ke ngizodivide ngo negative throughout bese ngithola u n squared minus 4n minus 320 bese sivula ama brackets awu 2 sibe no n minus 20 into n plus 16 equals to 0 bese emva kwalapho n wami oqala is equals to 20 or another n is equals to negative 16 sengiyazi ke lapho ukuthi ke equation ebikubuza kimi ibibuze ukuthini ibithe calculate the number of terms in this pattern sekumele ngimrejecte ku n ulingana negative 16 because n can never be negative but n is equal to 20 kushuthi therefore there are 20 terms in this quadratic pattern right asibambeke nansi enye question 2.2 ngibe ne interest kule ngoba iveza izinto ezizimfihlakala ezingajwayele ukuthi siyibone kodwa ezithi mayivelile abafundi zibaphazamisa alright ithini lesibili ngesibukeke manje siya ku 2.2 uthini ke u 2.2 wethu uthi ke given Sn is equals to 5n minus 3 determine T34 Sn is equals to 5n minus 3 ngokujwayelekile ke lapha abantu bavele bephambanisa uSn no Tn uTn is the general term but Sn is the sum so uma ngithi nje ngenza n aba 1 lapha ku Sn shuthi ngithi the sum of one term ngenhlanhla seyodwa leyo term kushuthi kuyafana no T1 kodwa uma sengikhuluma ngo n sengimenza u2 sengithi S2 means sum of the first two terms akusingayo second term lo but is the sum of the first two terms kushuthi lapho phakathi sekukhona u S1 kanye nobani no S sekukhona term 1 kanye no term 2 mase ngithe S2 mina sekukhona ama terms awu2 lapha ediwe because the sum of the first two terms so mawunganakisisa ke into enjengaleyo ngeke uzulimala okay ake sibone ukuthi kufanele ngenze njani ke lana ngithi ke indlela elula if you are calculating T34 into engakunikeza yona ovele ubhala ukuthi T34 is equals to S34 bese uthi minus S what S33 kushuthi sum of the 34 terms minus sum of 33 terms uma wenze njalo ke answer yakhe izosheshe iqhashele kufike lapho yakhona ubone ukuthi ianswer yakhe izoba ubani alright ake sibone so T34 is equals to S34 minus S33 sum of 34 terms minus sum of 33 terms iyonginika term number 34 because this one is not just a general term kodwa uba beku Tn equals to 5n minus 3 bese to calculate T34 ubuzovela nje uthi endaweni ka n kuzongena ubani 34 because that one is a general term kodwa lo akusiyo general term kumele senze ngalendlela kumele senze engisho ngayo shuthi sawuthini ke lana where there is n sofaka u34 asiqaliseke siye ku original kushuthi sizoba no T34 is equals to oqala okubhalayo S34 minus S33 masibuya lapho sizothini ke equals to bese sithi S u34 wethu soba nobani 5 into 34 minus 3 bese uthi minus into vula brackets uthi 5 into 33 minus 3 uvala brackets lapho okay emva kwalapho ke bese ushaya calculator
answer izophuma ke lapho mawukwenze kahle uvula ama bracket la ngisevula khona uvale futhi uzophuma neanswer yakhe u5 kusho ukuthi term number 34 is equals to 5. Right, ngesibuke nangu ngo 2.3. 2.3 sekenye olunye uhlobo le question okufanele umfundi alijwayeleke lolu la ku 2.3 a free state law preparatory exam wase free state paper 1 question 2. Ake sibone ukuthi bebebuze kanjani ke khona. Ake ngene ke entweni ke njengamanje. All right, ithini into? Ithi ke in an arithmetic sequence the 10th term is 28. So yabhala nje umfundi ngokukhulu ukusheshsha uthi T10 is equals to 28. Kodwa bayibize ngegama. Okay, ngiyeza lapha. Bese siphinde siqhubeka the sum of the term 5 and term 7 is 32. The sum of term 5 and term 7 is 32. Shooting ngeyindlela isummary yalento ithi T5 plus T7 is equals to 32. Mawundlula lapho isithini ke calculate the sum of the first 50 terms. Njoba bethe T10 is equals to 28 wena bhala T10 in terms of A and D uzothini A plus what plus 9D is equals to 28. Bese ulandela abakushoyo bathe sum of what term number 5 plus term number 7. Ubani term number 5? A plus 4D plus term number 7 A plus 6D kulingana nobani lokho no 32. Right, ulandela nje abakushiya. So more add ama like terms lapho uzoba nobani no 2A plus 10D is equals to 32. Right, ngeke usebenze ungamazi A, ngeke usebenze ungamazi D. Kushuthi we need to work this one simultaneously. Sithole equation 1 no equation 2 sithole A no D ukuthi uzobani. Into ezokwenzeka la uma kusenje kuse u2A plus 10D is equals to 32 we can divide throughout by 2 sibe nobani no A plus 5D equals to 16. Then lowo simbizo equation 2 because equation 1 yilona othe A plus 9D is equals to 28. It's equation 1. Bese sithi ke equation 2 minus equation 1. Uma sisenze njalo ke noma singathi equation 1 minus equation 2 kuyefana. Ngeke ngithi ke equation 1 minus equation 2. So thi A minus A, that one is 0. Bese sithi ke 9D minus 5D i-answer lapho kufanele sithole ubani ke manje it's 4D. All right, equals bese yabuya siya ngale sithi 28 minus what minus 16. Bese sithole ubani ke answer yethu lapho sithole u12. Then shuthi sesisele no 4D equals to 12. Sesidivide ngo4 on both sides sithole uD elingana no3. Mase sifuna uA ke sesingamfakela noma equation 1 noma equation 2 sithole answer. Engiye nje equation 2 sino A plus 5 uD wethu siyamazi njengamanje is 3 bese sithi equals to 16. Shuthi it's A plus 15 equals to 16. Transpose singale sibe no A equals to 16. 16 minus sibe no 16 minus 15 that is 1. Shuthi ke uA wethu is 1. Uma sikutholeke lokho sekumele sizocalculate ke manje sum of 50 terms using the sum formula arithmetic. Akuhluphi ke lokho. Sesithi sum formula of the arithmetic Sn is equals to n over 2 into 2a plus into n minus 1 d bese sivale brackets. Emva kwalapho siyasebenzisa how many terms do we have? N is 50. Kushuthi sithi S50 is equals to bese siba nobani no 50 over 2 into sivule brackets sibe no 2 into a. Ivelu ka a ke sesiyazi ubani u1 kushuthi into 1 sithi plus sivule brackets sithi 50 minus 1 bese sivale brackets bese uvela uthi times 3 ubalekela ukuthi calculate izo mawunganakile izokhiphela undefined mawusuyishaya lapha mawuvela wavula bracket wabeka u3 outside ngcono uthi times 3 bese uvale brackets eli square njengamanje bese ushaya calculator ke lapha mawushaya calculator ke answer oyitholayo u3725. So mase kunjalo ke sesifikile ke kwi-solution yethu. Okunye ke ngizoku-add ke seng-advise nje umfundi ukuthi akukhumbuleke before angene kwi-examination. Ungakhohlwa phela ukuthi kunesibalo kunala khona u-exam nakavela athi khona prove khona i-sum formula arithmetic, prove khona i-sum formula geometric. Ungalenzi iphutha ungene kwi-exam room ungayikremanga leyo nto ngoba kungenzeka phela u-examiner athi prove umethe prove beku 4 marks. I-proof ke bakwethi it's a book work. Kufanele uhlale nje encwadini yakho
ubambe njengoba kunjalo ukuze makuphumile wenze sure ukuthi lo 4 marks sewuyawuthatha. Awudingi nokuthi uze wazi mathematics ke lo 4 marks, udinga nje ukuthi ube neskill sokcram. Laba bathi ke mina angiyazi maths, ngigudi with theory, kusuke kuyisikhathi sabo ke leso. Bamba ke bese ungena nalokho. Okay, angibonge kakhulu ke ukuba kunye nami kule session kusukela siqalile sesiyofika egcineni. Ngiyethemba ukuthi usizakele. Ungajoyina emagroupini ethu Ithala kanye no Go Digital SA eMathematics, ufake imibuzo yakho onayo. Uzomthola futhi lapho uMr SK Mazibuko, udokotela wesibalo. Ekudokotela akuphendule ube right, so that ulungisele examination, wazi ukuthi kwi-examination na kanjani uzo-excela kwi-mathematics. Angibonge, uzoyithola futhi i-session elandelayo ngisenayo, ngisazodila no-paper 1, amanye ama-chapter, phinde ngiyobamba amanye ka-paper 2. Ngiyabonga. Siyanibonga ngokufunda nathi. Siyanimema ukuthi nithamele futhi nakusasa. Ningazithola lezi zifundo ekhasini lethu lika-Facebook elithi Go Digital SA Foundation, naku-YouTube elithi Go Digital SA Foundation. Ziyatholakala nakuKhozi FM njalo ngoLwesine kusukela ngo-9 kuya ku-10 ebusuku. Ningasithola nango-WhatsApp kwinamba yethu ethi 068 151 10